Hello students, good morning, very beautiful morning actually. So what are we going to have today is of course the first half of live session. I have somewhere around 11 to 20 questions, hopefully all of it you will be answering. So let's start with that mode. Of course with that I am going to take you through what's going to happen today is I am going to take you through Japan and Brazil, the lesson, and one question which is regularly occurring is Boeing. So that I will be taking, plus some more content to be given in the first half as such. So first half of the lesson I will be taking, and remaining Rajni ma'am will take it, and very important part is a question answer session of the same, of the whole lesson she will be dealing with, and accordingly the today's session will get over in the morning. Okay, so we are beginning with the phone in session I had told you. So just for that I am going to bring down some questions to you. It was very nice to see you people participating in the question answers. That I think it's good to say that okay, you remember the text anta. Now contents whatever I have picked from the for questions ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, it may not be very important from the point of the examination, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದು I can't claim it ಅಲ್ವಾ, because it's a question paper. But then ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ nook and corners ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಈಸ್ where did Vandana Shiva do her padiyatra ಅಂತ. Where did Vandana Shiva do her padiyatra? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಜಪಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಥ್ರೂ ಅ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಐ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೈಟ್ ಅಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅಪ್. ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ವಿಲಾಗ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಲಾಟ್. ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಶಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು ಆರ್ ಶಿ ಆರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲಿಟರಲಿ ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ ಮೇ ಬಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಗಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಅದರ ಒಂದು ಫುಡ್ ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರಿಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ that's vlog which has come. ಇದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯ ವರ್ಷನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್ ಅಂತ. ಈ ವಿಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಇಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಲೆಸನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಳೋದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡುವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ದೇರ್ ದೇ ಗೋನ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ತನಕ. ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುನಃ ಮೀಡಿಯಾದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿರುವಾಗ ಹೌ ದ ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಥಿಂಗ್ ಎಸ್ ಸಚ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಓದಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು. ಇಟ್ ಸೇಸ್ see rather these narratives are telling comments on how a culture gets represented by another and in the process subtly upholds some culture's value as somehow superior and universal to than the other ಅಂತೇಳಿ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಥಾಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಖಾಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಪಾನ್, ಓಕೆ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಜಪಾನ್. ದೇ ಟೆಲ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಓಕೆ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯುನೈಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಥಾಟ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯುನೈಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನವ್ರು ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್, ಅದು ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಲೈಫ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವೈ ವಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಈ ಥಾಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚಂದ ಲೆಸನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ಲರ್ನ್. ಅದೇ ಹೇಳಿ ಕತೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಕಲಿತೇವೆ ನಾವು. ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಜನ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವರ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಏನು, ನಾವು ಕಲಿಯೋದೇನು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲಿ ತುಂಬ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ನಾವು ಬೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯಾ, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ ಸಚ್. ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಾಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್ನ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಸಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಥಾಟ್ ಇದೆ ಲೆಸನನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಾಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಜಾರ್ಜ್ ಮೈಕ್ಸ್ ಅಂತ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದರೆ ಮಿಕೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಮೈಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ
ಬರೆಯುವಾಗ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಮೈಕ್ಸನ್ನು ಜಾರ್ಜ್, ಮಿಕ್ಕೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರದು ಅಲ್ಲಿನ ಊರಿನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೆ. ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ that way, there is no problem at all. So ಆ ಥಾಟ್ ಲೆಸನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು, ಜಾರ್ಜ್ ಮಿಕಿಶ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಲಿತೇವೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಈಗ ಓದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್, ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಟಿ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯುನಿಟಿ. ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ವಂದನಾ ಶಿವದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ 4th ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಯುನಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನ್. ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಾಗ ದೇ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಂದನಾ ಶಿವ ಡೂ ಇನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹರ್ ಪದಯಾತ್ರಾಸ್? ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ ವಂದನಾ ಶಿವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ಡು, ಏನಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಪದಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. we come to the first half of the content, that is the Japan ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ 3 ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಿ ಈಸ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್. ಒಂದು ಪ್ರೈವಸಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೋವಿಂಗ್. ಇದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಂಥ ಈಸಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನೆ, ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಪೇಜ್ ಪೂರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 4 ರಿಂದ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಹ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3.5, 4 ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸೂಪ್. ಈಟಿಂಗ್ ಸೂಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇದನ್ನು ಇಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶೂರ್. ಸೊ ಜಪಾನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್. ಬೋವಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡದೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೋವಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್, ಬೋವಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ಖಾಲಿ ಜಪಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಪುಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಕ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಲರ್, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್. ಹೆಲೋ. Hello. Yeah, good morning. Good morning, ma'am. Yeah, may I know who's speaking? Kusuma. Kushma. Kusuma, is it? Sorry. Yes, ma'am. Kusuma. Okay, Kusuma from where? Can you tell me where you're calling from? Mysore. Okay, right. So, how is the session, Kusuma? Are you enjoying the sessions, classes? Are you attending? Ma'am. Yes, ma'am. Okay, is it helpful for you? Is it helpful? Yes, ma'am. Okay, right. So, can I have the answer for this question? When did Vandana Shiva do her padayatras? During her vacation. Awesome answer. Awesome answer. And then you're going to have a gift hamper. I told you, you have to come to Trisha classes and collect it. Mysore is little far off, I suppose. You can call us, you can connect to us, and then we will get in touch with you and we will send you the gift hamper. Right? Okay, ma'am. Okay, all the best, ma'am. Thank you very much. Okay, right. So that's one question we are done with. When did Vandana Shiva do her padayatras? Answer bantu in her vacations anta. So in her holidays she used to do the documentation, right? So we'll come back again. Innond question kelbiಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. What is wondrous festival ಅಂತ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಂಡರಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್? ಲೆಸನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು. ಓಕೆ, ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್ ನಾವು. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಜಪಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಫ್ಯೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೈವಸಿ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ನೌ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋವಿಂಗ್, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸೂಪ್. ಆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಜಪಾನ್ if they ask you. Now, when I say about privacy, I'm going to bring down some thoughts for you. Now, what is happening in Japan? Japan is suppose a fact, it's a very small country. One strip idage ide. Maybe ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಕೇರಳವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಕೇರಳಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಚಿತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಹಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಸಣ್ಣದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ಹಾಗೆ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಪ್ರೈವಸಿಗೆ. What is the problem? Everybody is looking at you. This like just like that. It is so very difficult. Imagine ಮಾಡಿ COVID conditionally how are they surviving ಅಂತೇಳಿ. So that particular condition, that privacy, and how they are maintaining the respect out there. I think we have a call. I'll take that. I'll come back to it once again. Yeah. Hello. 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 Good morning.
morning, ma'am. Yeah, may I know who's speaking? I'm Kirtana. Kirtana? Yeah. Okay, from where are you speaking, Kirtana? From Hiryadka. Okay, right. So, are you watching programs ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್. ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅದು ವಾಟರ್ ಇದರಿಂದ. ಆಸಮ್ ವಾಟರ್ ಪೋಯಮ್ ಇಂದ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ವೀಕ್ಲಿ ಬಾತ್. ಎಸ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವೀಕ್ಲಿ ಬಾತ್. ಯಾರ ವೀಕ್ಲಿ ಬಾತ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಡಾ ಪೀಪಲ್. ಸೂಪರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ತ್ರಿಷಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಸೆಷನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, so 2 questions are done with. So what is the next question I have? Okay, what is the Himalayan achievement for women of Pudukkottai? What is the Himalayan achievement for women of Pudukkottai? ಇದನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. I'll come back to it one second. Okay, so what we are looking at is a crowded Japan, and there is a problem for privacy, and how to go about it. Only way they can go about it, they respect each other's privacy very very strongly. ಆ ಪ್ರೈವಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they say ಅಲ್ಲಿ courtesy ಅನ್ನೋದು. courtesy ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. I bear you because both of us are need to be respectfully staying. So courtesy ಅದು ಡಬಲ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. It will actually take care of the privacy also, as well as a respect ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is one more question they usually ask. What is the double function? ಅಥವಾ what does the double function ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ courtesy ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. So this is one thought about it. So if I can go further with the basic thought, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, what happens during that part, see the people who are there around, they are able to go about their business. I think I have a call. I'll come back to it once again. Yeah, hello. Yeah. Good morning. Good morning. May I know who's speaking? Yes, I'm Kayashri, ma'am. Sorry? Kavyashri. Okay, Vanishri. Where are you calling from? Kavyashri, I'm sorry. Where are you calling from? I'm calling from Puttur, ma'am. Okay, Puttur. How are the classes, Kavyashri? You are enjoying the classes? Yes, ma'am. Yes. It's useful? I'm understanding. Okay, right. So hopefully it is helping you to prepare for those question answers which I am taking you like this. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Yes. May I know what is the answer exactly? Answer for the question? Yes, it's from water and weekly bath. No. Oh, you are little lagging behind. That answer is done with wondrous festival. Okay. You were talking, no? Yeah, weekly bath. Can I ask you one more question? Aram se you answer. If you know only you answer. Okay. Yeah, okay. It is like, what is the Himalayan achievement for women of Pudukkottai? What was the greatest achievement, Himalayan achievement for women of Pudukkottai? Learning cycling. Awesome answer, Kavyashri. That is the answer which is expected. I think literally you took a quiz from me because I had asked that question already. So there is a gift hamper for you. Come to Udupi Trisha classes and please collect it. Of course, after the COVID situation, right? And of course, all the best for your exams. Do well in your exams. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, right. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Yeah, so I think Kavyashri had a rapid fire, maybe worried as to how to answer, but that's a good answer she has given. One more question I'm giving is, name the book written by Vandana Shiva. Easy question, easy answer. Hang on and get the question is, name the book written by Vandana Shiva. In the textbook it comes, in the lesson it comes. Okay, so I'll continue. I know you know the answer. I'll come back to it. So courtesy, it plays double function anta heltare. What they explain there is, in the process of business or if they have their love affairs, they can sit and talk in a public telephone booth very very publicly. That means they can talk loudly also. Nobody will care to stand there and listen to you. Affairs ಅನ್ನು ಅಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರ್ಟಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೀಲ್ಗಳನ್ಸ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೋರಾಗಿ ಹಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಪ್ರೈವಸಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದ ಲವ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ
business affairs anna you can do it publicly and in a telephone booth. So I'll just finish that sentence. It says a man's telephone receiver is his castle ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಲರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಐಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಕಾಲ್. ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ Hello. ಯಾ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Good morning. ಮೇ ನೋ ಹೂ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್? Namrata. ನಮ್ರತಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಉಡುಪಿಯಿಂದ. ಹಾ. ಓಕೆ ನಮ್ರತಾ, ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಕ್ವಶನಿಗೆ? ನೇಮ್ ದ ಬುಕ್ ರಿಟನ್ ಬೈ Monoculture of the mind. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ದ ಬುಕ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ವಂದನಾ ಶಿವ, ಮೊನೋಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾ, ಸೆಷನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು? ಹಾ, ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಂದ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್. ರೈಟ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ. So I think a lot of gift hampers are being given today, I suppose. So please be ready with the answers. Don't tell me I'm asking easy questions. No, these are very, very important questions, right? So next question I'm asking: who told the criminal to leave the prison? ಪ್ರಿಸನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು? ಒನ್ ನೇಮ್ ಐ ವಾಂಟ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್. Very, very important question. So we'll come back to the question once again, and question answer here once again. I was talking about privacy takes courtesy, ಅದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ courtesy ತಗೊಳುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವಸಿಯನ್ನ courtesy ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, and you can have any kind of business in public without getting distracted by people. So ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಅಂತ, ಅದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬೋವಿಂಗ್ ಅದರ ನಂತರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ, ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್, ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ, ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಜಪಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಥ್ರೂ Traveller's Eye by George Mikish talks about different cultures and there's a comparison. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರೆದು and then you start off with the mania for bowing. Mania for bowing next paragraph ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Again I think I have a call, so we'll take that the next para, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಹೆಲೋ ಯಾ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೂ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್? ಆಶಿಶ್. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಕಾಲಿಂಗ್? ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ. ಆರ್ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಪ್ರಿಸನ್? ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಆಸಮ್ ಆನ್ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗೋ. ಅದು ಸೆಕ್ಯಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಐರನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಶಿಶ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯು ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾ, ಆಶಿಶಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಇದೆ, ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಬಂದು ತ್ರಿಷಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಬನ್ನಿ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಹರಿ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್, ದೆನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾವು ಸಹ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್. ಬಂದು ಒಂದ್ಸತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. Okay, what can show us the way beyond the conflict between greed and compassion? What can show us the way beyond the conflict between greed and compassion? ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಟುಡೇ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಬೋವಿಂಗ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಮೇನಿಯಾ ಫಾರ್ ಬೋವಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಅವರ ಕಲ್ಚರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಡಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಯರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಆ ಕಲ್ಚರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೆರೆಮೋನಿಯಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಂಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್. ಇಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ you attempt the answer. It is oriental, it is quainter anteli. And then the thought, it is so very natural that you get influenced by it so very quickly. It is infectious anta heltare. And bowing anta helidre dodda vishesha enalla. As we do namaste, as maybe in some countries they shake hands or they hug, that's all is a basic thought. Adu innondu point actually. It is as same as kissing the cheeks or shaking hands or saying namaste. It's as simple as that. And then they come out with what happens, what is a
kind of influence we have, as I say, infectious it is. And then everybody bows to each other in Japan, everybody else bows to each other in Japan. Adanna nanu who and all and how that goes, that comes in the hierarchy session alli. So social hierarchy anta ide. Social hierarchy anta ಹೇಳಿದ್ರೆ social status ಮೇಲೆ, maybe your work what you are doing, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏಜಿನ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ವೆನ್ ದೇ ಬೋನೋ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಚರರ್, this is a lecturer is bowing, so what happens is principal will bow lesser than the lecturer will go little more, ಜಾಸ್ತಿ bow ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಬೋತ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ದೇ ಬೋತ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇದನ್ನು ದೇ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ಟು ಅಮೆರಿಕದೊಂದು ಹಳೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ ಹೀಗೆ ಬಂದು ನಿಂತರೆ ಒಂದು ಹೋಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ರೂಲನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಜಪಾನ್ನವರು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಟ್ ದೇ ಕಮ್ ಔಟ್ equally up, respecting each other. Idu innondu point nenpitkolli. I have a call once again, I'll come back to it. Okay, hello. Hello ma'am. Yeah, may I know who's speaking? Sriram. Sriram. Okay, Sriram, how is the preparation going on? Well ma'am. Okay, where are you calling from? Athradi. Fine. So are you watching the sessions? Nodta idira TV alli? Yes ma'am. Okay, right. Helpful ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಅಸ್ ದ ವೇ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟಿಗೆ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್. ಆಸಮ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆಸಮ್. ಸೊ ಯು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? MGM. Okay, MGM. So all the best to you. Do well, and of course exam ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ತ್ರಿಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಕಮ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ಫೈನ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಮತ್ತು ಚಂದ ಆನ್ಸರ್, ತುಂಬ ಚಂದ ಆನ್ಸರ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Okay, so I'll ask the question once again, then we'll go further. Yeah, right, I think we are running out of time. Why Vandana Shiva and her family had to flee? Why Vandana Shiva and her family had to flee? Flee ಅಂದರೆ ರನ್ ಅವೇ ಅಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಬೌ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನಡುವೆ ನಿಂತು ದೇ ಬೌ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಟು ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಪ್ಲಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ನಾರಾ ಅದು ಎಂತ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಡಿಯರ್ ಬಂದು ಬೌ ಮಾಡ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ದ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ದ ಫುಡ್ ಅವೇ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಜೊತೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇದೆ ಪುನಃ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಲ್. ಹೆಲೋ. ಯಾ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Good morning, ma'am. May I know who's speaking? Yeah. I'm Neha. Yeah, Neha, you have to mute the TV sound. Yeah, sure, ma'am. Okay. Oh, fuck. Sorry. Just a second, ma'am. Yeah. Okay, so where are you calling from? I'm calling from Mulki, right? So are you looking at the sessions? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿ? ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. It is of use, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗೋವಿಂದ, ಸುರತ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್, ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ವೈ ವಂದನಾ ಶಿವ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫ್ಲೀ ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. Tragic partition of India and Pakistan. Awesome, super answer. So you have a gift hamper, come and collect it. As well, all the best for exams. Mostly ತುಂಬಾ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Do well and we are with you. All the best. Thank you. Okay, right. Thank you.
So shall I give a last question for the session? It is over. My time is up, I suppose. So with the family content, the answer will be up as such. So my last question for today, who included mobility as a part of literacy drive? Who included mobility as a part of literacy drive? Answer would key. I'll come back to it. So what we were talking about, we are looking at social hierarchy. Adra jotege nanu add on to people what they are doing anta sa helide, and then we are coming to family hierarchy. Family hierarchy is very very simple. The lady, the wife will bow to the husband. Mostly ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಥಾಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಾಲು ಹಿಡಿತೇವೆ, ಕಾಲು ತೊಳಿತೇವೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈಟ್. So bowing, ladies will bow to the husband, the wives will bow to the husbands, the sisters, I mean the brothers, younger one will bow to the elder one anta on thought ide. But sisters, ade innond point actually, sisters will bow to all the men of the family, even the younger brother will be bowed at. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಗಂಧಗಾಳಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸ್ತದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ 3 people there, and one more point which will be, I think I have a call. I'll just come back to it once again. Okay. Yeah. Hello. 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 Yeah. Good morning. Good morning. Yeah. May I know who's speaking? Yeah, Apra. 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 Okay. From where are you calling? Udupi. Udupinda. Okay. So you know the answer to the question? Yeah, Sheila Rani Chennakka. Sheila Rani Chunkat. ಎರಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈಗ. ಲೆಸನ್ 6, ಐ ಮೀನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಶೀಲಾ ರಾಣಿ ಚುಂಕತ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ. Okay. Yeah, nevertheless you'll get the gift hamper. Come and collect it as the COVID gets over. Fine. Okay. And are you watching the sessions? Are you looking at the sessions? Yeah, ma'am. Okay, so all the best for the program, I mean for your examination, and keep watching. I think a lot of knowledge will be easily gained, I should say. English is easy, as you people say, but I think we are taking it strategically so that you can look at what is only required. Okay. Fine. All the best, ma. Thank you very much. Welcome. Okay. So we have come to the end of the session actually. That's what my time is. So I'll just finish off with the family and then one recap, and I'll close it for you. So what we're looking at is the last part I was telling, family. When talk about family, I told you the wife will bow to the husband, and all the elders will bow to the young ones, but the girl will bow to even the younger and elder of even the young boys also. She will bow. That is one extra thought to be kept in mind. Innu solpa add on madidre, the children are carried on a saddle. Mothers will carry them on a saddle. So whenever mother bows, the child will get the practice that we have to bow. So agadinda huttida maguvininda they start having this practice as to they have to bow anta. That's the kind of culture they carry. So this much amount of knowledge can be, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ 4 mark ಕ್ವೆಶನ್. ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಕೊಡೋ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ನೋ ಸಿ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೇನಿಯಾ ಫಾರ್ ಬೋವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ only one part. It is just mania or just bowing, or maybe here it comes just, of course it's one sentence which is important, and it is only hierarchy. It is only the social hierarchy. So try to underline only those keywords. ಇದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ to, from ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಬೇಡ, never do that. Only the keywords. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. That's what I am going to say for today. Yeah, so we are going to close it now. So hopefully this session was good enough. Next session ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಜನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ನಾನು ಈಗ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕೊಡೋದು ಮೇಡಮ್ ಕೊಡೋದು ಸಹ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಆನ್ಸರ್. ಪುಟ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಮಸಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಮಸಾಲ ಅಂದರೆ ಹುಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಿಚನಿಗೆ ಓಡೋದು ಬೇಡ. ಪುಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಪುಟ್ ಸಮ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಯೋರ್ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. That is where the 4 marks are lying. Fine. So the basic skeleton I think I have given for this particular. Same thing is going to happen with the second half also. So
So it was such a great feeling of getting response from you. It looks like English has been prepared very well. I think ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದಿದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.